ਚੇਤਾ ਹਰਾਰੀਆ ਜੀ। श्री राग महला पंजवा पन्ना 52। गुर परमेश्वर पूजिए मन तन लाए प्यार। गुर परमेश्वर पूजिए मन तन लाए प्यार। हर धर्म का आगू, हर धर्म का लीडर परमात्मा की खोज विच लग्या होया है और असी आपो अपने रीति रिवाज के मुताबिक सब धर्म कर्म धर्म करते हैं और ये भी सारे असी धर्मां दे आगू आपो अपने रीति रिवाज नूं उच्चा समझते हैं कि मैं ठीक कर रहा हैं, दूसरा धर्म ठीक नहीं कर रहा और ये भी कह रहे हैं कि साडे धर्म नूं मालिक दे मिलण दा फकर है, बाकी दे धर्मां नूं शायद नहीं है। असी आपो अपने धर्मां दी बड़ी वडियाई करते हैं। Leaders of all the religions, faiths and communities are in search for God, and they all have the same direction to go. They all have to achieve the same goal, and they all say that their practices are the best and their practices are the only one by which they can realize God. And they condemn and they criticize the other religions, other faiths, and they all are working very hard, and they all think that by doing the rites and rituals and performing the ceremonies according to their religions or faith, they will be able to realize God. सानू ये भी पता है कि हर एक धर्म दे अंदर कोई ना कोई महात्मा जरूर होया है, क्योंकि जब संत महात्मा आउंदे है दुनिया उन्हां तो फायदा उठाउंदी है। थोड़े थोड़े आदमियां नाम लेंदे लेंदे वो काफ़ी बड़ा ग्रोह बन जाता है। आखिर उसका कोई पिछों जितना चिर तां महात्मा इस संसार विच रहिंदे है उन्हां दी सही शिक्षा जिहड़ी है सुरत शब्द दा अभ्यास जो परमात्मा नाल जोड़न वास्ते आउंदे है वो सही तालीम लोगों को मिलती रहिंदी है। जद वो लोप इस दुनिया दे विचों हो जाते हैं फिर उन्हां दे अंदर आमल घट रह जाते हैं। असी एक मजहब की शक्ल उन्हां दी तालीम नूं दे दिंदे हैं और उन्हां दे नां दे उत्ते एक मजहब खड़ा कर लेने हैं। वो जो कुछ असी उस मजहब के अंदर तालीम दिन्ने हैं रस्मों रिवाज करते हैं उहदे नाल ना तां कदे अज ताईं किसी नूं शांति मिली है ना मिल ही सकती है। Almost in all the religions, great master saints were born. Because if you go in the detail of every religion, in the history of every religion, you will find that there was some Mahatma, some great master who started that religion. When the masters come in this world, they don't start any religion, they don't bring up or they don't create any new religion. They just teach the practices of the Shabad Naam. And later on, when the number of their disciples grow, and when there is a big group of the people following them and practicing the Shabad Naam, after a while, when the masters leave from this world, their disciples change the form of the teachings of their master and they form in a shape of religion. Because when the perfect master leaves, only few disciples are left, those who really practice the teachings of the masters, whereas the other people just take their teachings in such a way that they start performing the rites and rituals and they just believe in the outer practices. And that is why they change the form of the teachings, and in this way the religions are formed. फिर किहड़ा असी उस महात्मा दे नां दे उत्ते सारे इकट्ठे बहने हैं उन्हां दे विच भी सानू पता है कितने फिरके पैदा कर लेने हैं। असाइयां दे तुहानू पता कितने फिरके है, सिखां दे भी 20-25 फिरकियां तो ज़्यादा है, इसे तरह मुसलमानां दे 72 फिरकियां तो भी ज़्यादा है, हिंदुआं दे तो इतने फिरके बन चुके हैं कि गिनती करनी मुश्किल है। Even after misinterpreting the teachings of the master and forming their teachings as religion, we do not sit together in the name of that Mahatma, in the name of that Lord, and we divide ourselves into many branches. You know that
Christianity has so many different branches, and the Sikhs also have more than 25 different sects. And you know that there are many divisions, many branches of Hindu as well as Muslim religions. ਮਹਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. You may read the Bani or writing of any Mahatma or saint, and you will find that all of them have emphasized on two things. One is the Master and another is Almighty Lord. And they always have emphasized on this fact that when God wants to shower grace on any soul, He brings that soul in the company of the Master, because Master has become one with God. ਅਗਰ ਮਹਾਤਮਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਸਾਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੋ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕੜੇ ਭਰਮ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. If a Master comes in this world and removes our one or two illusions, after he leaves, we get ourselves trapped in hundreds of other illusions, and we forget that what his teachings were. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਬੜਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਕਿਸ਼ਟ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ. Kabir Sahib condemned the idol worship, and he worked very hard. He struggled with many people and told them that the idol worship is the lowest form of the devotion of Lord, and this type of devotion is nowhere counted. ਮੇਰੇ ਟੂਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਮੂਰਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ. ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਚੋਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ. ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਾ, ਵਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮੰਨਿਆ. ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪ ਤੋਂ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ, ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਫਲਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ. Even though he condemned the idol worship, but still people have made his idol and they are worshipping him. Just before coming on the tour in Rajasthan, one very precious idol was stolen from a temple because it was having the golden crown on it, so that is why it was stolen. When that news came to some wise people, they said that what is the use of going to that temple, or what is the use of worshipping the idols when God cannot protect himself. Just imagine that the one whom we are worshipping, if he cannot remove the fly from his body, what can he do for us? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਪੱਥਰ ਕੀ ਪਾਈ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਉਜਾਈ ਜਾਏ, ਠਾਕਰ ਹਮਰਾ ਸਦਬੋ ਲੰਤਾ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ ਦੇਤਾ. Master says that those who are worshipping the idols, their devotion is nowhere counted, and they are doing the fruitless efforts, because my Lord is always present, he is always alive, and he gives life to everyone. ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਕਾਬਲ ਦੋ ਹੀ ਹਸਤੀਆਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਨਾ ਸਕੇ. ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਜਦ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਧਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਈ ਸੀ. ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰ ਹਾਂ. ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਸਮਝ ਲਓ, ਭਰਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਚੱਲੋ. ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. In this little hymn, Guru Arjan Dev Sahib tells us that there are only two things in this world worth worshipping for us. One is Master and another is God. God is already present in our within, but we cannot realize him unless we go in the company of the perfect Master and work according to his instructions and remain in his guidance. Master comes in this world because Master comes in the human form. That Shabad, that power of God, takes the form of human body, and they come
and he comes and dwells among us, and he tells us that God is sitting within you in the form of light and sound, and you come with me and I will take you to him. So because perfect masters, they come from Shabad, they practice the Shabad and they teach Shabad. That is why they are not less than God, they are worth worshipping. And because they are one with God, that is why they never say that, they never attach the disciples, the dear ones, with their own body, with their own self, because their mission is, their work is to connect the souls with the oversoul which is within them. ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਜੀਏ ਮਨ ਤਨ ਲਾਏ ਪਿਆਰ. That is why Hari says that if we worship Master and Lord, if we want to worship Master and Lord, we should do it with all our mind and body and lovingly. ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਜੀਏ ਮਨ ਤਨ ਲਾਏ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਸਭ ਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ. ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ. ਉਹ ਗੁਰੂ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇਗੇ. ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. These teachings are of that Mahatma whose eyes were opened, and those who were awakened, and those who saw God functioning in every single creature in this world, and those who saw that God is the giver of life to every creature. That is why Hari says that God is creator of all the creatures and he is protecting and nourishing them, and God is present everywhere. ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੌਤ ਔਰ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ. Further he says that birth and death is in the hands of Master. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮੁੰਦ ਬਰੋਲ ਸ਼ਰੀਰ ਹਮ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਵਸਤ ਅਨੂਪ ਦਿਖਾਈ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ. Guru Nanak Sahib said that after going within the body and researching there, I have found one very unique thing, and I have come to this conclusion that there is no difference between the Master and God. Master is God and God is Master. Nanak says that this is the will of God. ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਸਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ. ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ. ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਜਨ ਦੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਰਮ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ. Up until now, all those who have done their meditation and gone within, those who have left their bodies and risen up to Brahman, they have seen their Master from whom they got initiation working as God in their within, and they are never in the illusions. Only those people are in the illusion, those who believe in the teachings of the Master, those who little bit practice but are the thieves of meditation. Swamiji Maharaj says for them that the thieves of meditations always remain in the illusion. ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ. First of all, we need to obey the orders of our Master of the soul, and then keeping faith in him and having love for him, we must do the meditation of Shabad. ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਔਰ ਮਨ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. Often said that only the pure and quiet mind can obey the orders of the masters and can practice the path shown by the masters. ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਦੇ ਕਾਮ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਲਾਉਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਕਦੇ ਲੋਭ, ਕਦੇ ਮੋਹ, ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਜਾਏ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਵੇੜ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਕਦੇ ਪਿਆਸ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ, ਕਦ ਤਜਰਬਾ ਹੋਏਗਾ. But what is our condition? Sometimes we pollute our soul, we make our soul dirty with the dirt of anger, sometimes with the dirt of lust, and greed, attachment and egoism. All day long we are going on making our soul dirty and we don't do any meditation. But sometimes if we come to the meditation, if we sit for meditation, then we put this condition in front of the Master that we will meditate only if we will have the experience. And if we don't have any experience, then we start losing our faith in the Master and we demand for a lot more than we deserve. ਮੈਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ. ਆਰਮੀ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਬਾਅਦ में आके सवाल करो.
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਤ ਦਾ ਵੀ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਬੋਝਾ ਸਮਝਿਆ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। I was in the army, and there it is the law that first you do the work which you are given, and after that you complain about it or you ask any question about it. And the same laws apply here in the path of the masters also. First of all, you need to practice the path according to the instructions of master, and if you are practicing the path according to the instructions of the master and not getting any results, then you can come to the master and ask him the question. ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। I obeyed the rules in the army, and I know that how much beneficial it is for us to obey the rules. ਕੁਛ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਉਸਤਾਦ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ। ਅਖੀਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਮੋੜੀ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਉਸੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡਿਊਟੀ ਫਟੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। Many times in the beginning, the teacher or the officer in charge would give me some extra work to do, but I never complained for that, and I would do that happily. And before he would tell me anything to do, I would tell him that I have done all the work which he had given me earlier, and always I used to obey him. When I did this for a long time, he was so much impressed that he recommended my name to the commander, and commander was so much pleased that after that I had not to do any work. All my duties and everything was all, they didn't tell me to work for any more time. So this is what we get when we work what we are supposed to, what we are told to work by the master. Then the time comes when master doesn't tell us to work more. ਮੈਂ ਜਦ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਜੇ ਤੂੰ ਭਜਨ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਕ ਸਮੁੰਦਰ ਟੱਪ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਤਾਇਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਗਏ ਸਨ। When I met Master Kripal, I didn't ask him any questions. He told me to sit underground and do the meditation. He told me that if I will do the meditation, the fragrance of the meditation will cross the oceans, and people will be attracted to the place where I will come, where I will sit, where I will live, and they will make me fly in the airplane, and I will go everywhere. So whatever he told me to do, I obeyed him. I spent a large portion of my life underground sitting in the meditation, and now you know that whatever I have gained. ਮੈਂ ਵੈਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਛਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਪਤਾਲ ਮੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆਕਾਸ਼। This is a fact that I never knew anyone in the West, and nobody even knew me. Nobody from the West knew me. I was doing only what I was told to do by Master, and now you know that how people know me and how I know the people. Even if the devotee of Lord sits below this world, below the earth, and meditates, he can never remain hidden. He will be manifested everywhere. ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਔਰ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛੁਪਾਇਆ ਛੁਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਓਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। It is all because the words, the orders of the masters was obeyed. And it is all His grace. If when the sun rises, no matter how much we try to hide the light of the shine of sun, we cannot do that. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਚੋਰ ਭਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇ, ਆਲਸ ਨੀਂਦ ਸਤਾਵੇ ਉਨਕੋ ਨਿਤ ਨਿਤ ਭਰਮ ਗਹੇ। But those who are the thieves of meditation, for them Guru Sahib says that those who are the thieves of meditation, they always are troubled by sleep, laziness, and they always remain in illusion. ਭਜਨ ਦੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਵੇ, ਲੋਭ ਨਦੀ ਮੇਂ ਡੂਬ ਮਰੇ। Further he tells the condition of the thieves of meditation, that they get kicked and knocked by the lust and anger, and they always get drowned in the river of greed. ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਮਾਵਣੀ, ਸਚਾਇ ਵਿਚਾਰ
ਬਿਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਰਤਿਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਛਾਰ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੂਹੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾਗਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Now he lovingly tells us that is he on whose door you are sitting and whose devotion you are doing unjust? When the worldly master doesn't keep us unpaid, if you work for him wholeheartedly and being faithful to him, he doesn't keep us unpaid. How can we expect that God, who is almighty and who is the giver of all the things to everyone, will keep us unpaid? When we sit at the door of the master and do his devotion, then definitely we will be paid by him. And if we have molded our lives according to the instructions of Master is not unjust. He will definitely pay his attention and he will definitely pay us. ਬਿਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਰਤਿਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਛਾਰ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਦਾ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਕਬਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਬਿਰੇ, ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ। Now he said that where do we need to go if we want to do the meditation of Shabad Naam? We need to go in the company of those people, those who are involved in the meditation of Shabad Naam, because our mind is very much because our mind always gets affected very soon by the company which we keep. If we go in the company of the critics, we get the habit of criticizing. If we remain in the company of the drunkards, we start getting the habit of drinking. In the same way, if we go in the company of the unchaste people, we will also get their habits and we will also become unchaste. In the same way, if we remain in the company of those who are doing the meditation of Shabad Naam, then in our within, we also get the yearning and longing to be with the Master and to meditate on Shabad Naam. Because whatever company your mind keeps, it gets dyed in the same color. ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਹਟਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। In the beginning, it is very difficult to come in the sangat of the people, those who are doing the meditation. But if we come in the sangat and start getting interested in it, then it becomes difficult for us to leave the sangat. ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਛਪ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਂ 200 ਜਾਂ 225 ਮੀਲ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਜਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਦੇ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲਊਂਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। Often I have said the story of that dear one of Baba Sawan Singh, whose name was Sundardas, who used to live with me. He was so much devoted to his master that he used to walk to the Satsang. He used to live with me in Rajasthan, and from my place, the dera where Baba Sawan Singh used to live was 200 or 250 miles. And he didn't used to go in the train or any other thing. He used to walk all that distance. And he used to say that whatever time I spend walking, going to the satsang, that all is counted in the devotion, because at that time I am always remembering my master.
And Master Sant Singh Ji often used to give his example for saying that those who have the real yearning and longing for coming to the Master and for coming to the Satsang, they never lose the benefit of coming to the Satsang by using any other means. They always remain independent and they walk and they always come to the Satsang in that way. ਜਿੰਨਾ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤਮਾਚੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮੋਂ ਗਈਆਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸਭ ਛੁੱਟਿਆ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵਈਆਂ. Those who get shot by the bullet of love, they become useless for the people and they don't remember any give and take and they always remain in the love. ਬਿਨੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਤਿਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਛਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ. ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਤੜਫ ਸੱਚੀ ਬਿਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. When we remain in the good company, daily the color of the world starts going away from us and we start getting the color of the satsang and of the good people, and then the real desire and longing for receiving Nam initiation and meditating on it comes in our within. ਲਕਮਾਨ ਪਕੰਬਰ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅਮਕੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਲ ਆ ਜਾਏਗਾ. ਉਹ ਲੜਕਾ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੰਗ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਪਕੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ. ਪਕੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬੇਟਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਲੈ, ਜਰਾ ਇਤਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਕਾਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ. ਉਹ ਲੜਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਪਕੜ ਲਈਏ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਪਾਕ ਰਹਿ ਜਾਈਏ. ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਕਾਲਾ ਹੋਣੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ. ਤੋ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਗਿਆ. Once Luqman told his son that he should not be in the company of the bad people, bad children, otherwise he will also become bad and he will also become bad. But his son replied that no father, I am a very wise boy, I am a clever man, I know that what is good and what is bad. So no matter if I remain in the company of the bad people, I am not going to get their qualities, I am not going to become bad. So Luqman gave him one piece of charcoal and told him that, okay son, you hold this piece of charcoal, but take care that you don't make your hand dirty. He said that, father, how is that possible? You are telling me to hold this piece of charcoal which is black, and if I will hold this in my hand, definitely my hand will become black. It is not possible. So Luqman said that if you are sure that it is not possible to keep your hand clear or without getting the blackness of this charcoal, how can you say that you will remain good even after remaining in the company of the bad people? So whatever company we keep, we definitely get affected by that. ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਹੈ. Hazur Maharaj used to say that it is better to sleep than to go in the bad company. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ. Because by that we will not be wasting our time. ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਨ ਵਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਕਾਲ. ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖੇ ਮੇ ਸੋਈ ਘੜੀ ਬਾਕੀ ਕੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ. Now he said that what is the use of going in the satsang and what is the use of going in the company of the sadhus and the masters?
when we come in the company of the masters, then whatever efforts we have done, whatever we are doing for the devotion of Lord, all that is counted and all that is accepted. Because whatever time we spend in the company of the masters, only that is counted in the devotion of Lord. Otherwise, all other things which we do without going in the company of the master, that is all useless. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਇੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਕੂਆ 12 ਮਾਸ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਸਿਮਰਨ ਬਰਸ 50. Kabir Sahib says that the water which you can take out from the well for 12 years will be less than the water if the God of rain showers His grace, showers rain even for 1 second. In the same way, the benefit which you will get by coming in the company of the master even for a moment will be much more than the benefit which you will get from meditating 50 years. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਧੂ ਕੋ ਮਿਲਨੇ ਜਾਈਏ ਸਾਥ ਨਾ ਲਈਏ ਕੋ ਪਾਛਾ ਪਾਉ ਨਾ ਦੀਜੀਏ ਆਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋ. That is why Kabir Sahib said that when you go to see the sadhu or the master, you should not wait for anyone and you should not take anyone with you. Don't worry about what is going to happen in the past or what is going to come in the future. Let whatever is going to happen and don't worry about it. ਸੰਤ ਕੀ ਗੈਲ ਨਾ ਛੋੜੀਏ ਮਾਰਗ ਲਾਗਿਆ ਜਾਏ ਪੇਖਤ ਹੀ ਪਨੀਤ ਹੋਏ ਪੇੜਤ ਜਪੀਆ ਨਾਉ. At another place he says that don't give up that path on which the master is coming, because as soon as we will see him, we will become holy, we will become pure, and if we remain in his company, then we can be liberated. ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਨ ਵਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਕਾਲ ਗੁਰ ਸਮਰਾਥ ਪਾਰੇ ਗੁਰ ਵਡ ਭਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ. ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਆਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ. Now Guru Arjan Dev Ji Maharaj said that master is perfect, he is competent and he can do anything he wants. But we cannot, and only the fortunate ones get the opportunity to have his darshan. If God doesn't shower grace on us, we can never have the darshan of the master. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ. You know that how many people are there in this world? There are billions, and there are billions of people in this world, and always one or the other Mahatma is present in this world, but only few people come in the company of the masters. So that is why it is not written in everybody's fate to have the darshan of the master. ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਨਾ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਗਮਾਂਢੋਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ. If God doesn't shower grace on us for coming in the company of the masters, then we can never go in his company, no matter if he starts living in our neighborhood or if he is born in our own family, we can never believe in him. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲੋਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਮਾਂਡ ਰਾਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਾੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ. People used to come from thousands of miles and they used to get initiation from Guru Gobind Singh, but those who used to live near him in his neighborhood, the kings of the mountains, they were always fighting with him and they never understood him. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗਹੀਣ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨਿਕਟ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਤਪਾਸ. That is why Guru Sahib said that the unfortunate ones can never meet the master even if they sit near him. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ. Because it is very difficult to have the darshan of the master if God is not gracious on us. ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਣੇਸ਼ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਲੇ ਦੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਟ ਆਪਦਾ ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ 2-4 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਰਖਾਇਆ ਸੀ. Before I met there was a satsang scheduled in a place called Ganeshgarh, which was very close to the place where I was living, and
the satsang was scheduled in the place of the chief of that area, and he was not initiated, but his son was initiated, and that is why master was going there to give the satsang, because that chief, because it was not written in the fate of the chief to have the darshan of the master. That is why, even though master came to his home, he didn't come in the satsang, he didn't have his darshan. He sat in one corner, far away from master, and he kept smoking his pipe. ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬੀਕਾਨੇਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਉੱਥੇ ਅੱਖ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਸੰਤ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਰ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। But the time comes when people realize that they had done a great mistake by not paying any attention to the masters when they come near him. After some time, when I went to Bikaner, another town, for the treatment of my eyes, I met him there. ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਬੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। Once a man of my village had the darshan of our beloved master in a town called Abohar. Master was going in his car, and he just got a glimpse of master, and he was so much impressed. He told me that on that day he had a darshan of such a great personality who has a white beard like Guru Nanak, and who was all white and all light, and he has attracted his attention. The time came when that man, whose name was Harnam Singh, and this story has been published in magazine also, that when his time of death came, Master Kripal came there to receive his soul. So this is the benefit of having darshan of the perfect masters. ਗੁਰ ਸਮਰਾਥ ਅਪਾਰੇ ਗੁਰ ਵਡ ਭਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਗੁਰ ਅਗੋਚਰ ਨਿਰਮਲਾ ਗੁਰ ਜੀ ਵਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅਗੋਚਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਓਰ ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Now you say that masters are unseen, you cannot see them. You can see only their body with your eyes, but the power which is working within them is very pure and very high, and that is why you cannot see that power with your outer eyes. ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਤਨੇ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। Unless we become as pure and holy as he is, we cannot see him. Unless we become pure and holy enough to manifest him in his within, he cannot be manifested because he is sitting within us, and we can never deceive him. ਗੁਰ ਅਗੋਚਰ ਨਿਰਮਲਾ ਗੁਰ ਜੀ ਵਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਇ ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਕਰਨਹਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੀ ਸੋਇ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਸੱਚ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। Now you say that master is the perfect doer, he can do anything he wants, and whatever he is doing, that is all true, and he doesn't do anything except truth. ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਭਰਦਾ ਹੈ। Bulle Shah had said that whatever master wishes, he gets that done, and he even fills up the empty vessels. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਮਨੁੱਖ ਕਾ ਰੂਪ ਨਾ ਜਾਣ। That is why Guru Nanak Sahib said that don't understand the Sadguru as the human being. ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਲਾ ਆਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। Bulle Shah also said that the God has come in the body of man. ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਕਰਨਹਾਰ
ਸੱਚੀ ਸੋਏ ਗੁਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Now Guru Arjan Dev Ji Maharaj said that it has come in our experience after meditating that there is nothing in this world which is greater than Master. Master is all in all, whatever he wants, that happens. ਗੁਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੋਏ ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੁਰ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੇਠ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪਾਰਜਾਤ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Guru Arjan Dev Ji Maharaj said that if there is any best place of pilgrimage, that is our Master. And further he said that it is said that in the heavens there is one tree. If we go and sit under that tree, whatever desire we have, all our desires are fulfilled. But here Guru Arjan Dev Ji says that Master is that tree from where we get all our desires fulfilled. When we go in the company of the Masters and work according to his instructions, all our desires and wishes are fulfilled. ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੁਰ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਹਾਰ ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਉਦਰੈ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਇਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। God has sent the masters as the giver of Naam in this world, and that is why even if he goes on giving a lot of wealth of Naam to all the people in the world, even if he distributes that wealth to all the creatures, all the people in this world, still that wealth will never come to an end. ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਦਾਨ ਹੈ ਸਭ ਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਆ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। Because the donation of the master is the greatest donation of all, because they donate their own life. ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਉਦਰੈ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰ ਸਮਰਾਥ ਗੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰ ਉੱਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਪਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਹੈ ਸਭ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ। Now he said that God, Master is perfect, he is competent, and he is greatest of all, and that is why he is greater than gods and goddesses and all other holy men. That is why if we worship the Master, if we have done the devotion of the Master, it means that we have worshipped and did the devotion. We have done the devotion of all the gods and goddesses and all the holy men. It is just like if anyone has sailed in the sea, he can be said as the one who has sailed in all types of waters. He has sailed in the river and streams and all like that, because all these little things come out from the big ocean. ਗੁਰ ਸਮਰਾਥ ਗੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰ ਉੱਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਅਗਮ ਹੈ ਕਿਆ
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੋਈ ਕਥ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Now Guru Sahib said that no one can describe the glory and greatness of the Master because he is so great that we cannot even comprehend, because he liberates the people, those who are involved in lust, anger and all the bad things, and liberating them from all these dirts, he takes them to Sachkhand. ਫਿਰ ਕਿਤਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਘਰ ਛਡਾਇਆ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਛਡਾਇਆ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਛਡਾਏ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। Master is so much gracious that he never makes us leave our family, never makes us leave our homes and everything, and he never makes us change our religion and the faith, and along with and allowing us to do all the things in the world, still he took us and liberated us. ਗੁਰੇ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਆਗਮ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਥੈ ਕਥਨ ਹਾਰ, ਜਿਤੜੇ ਫਲ ਮਨ ਬਾਛੀਐ, ਤਿਤੜੇ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਪਾਵਣੇ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਸ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕਲਪ ਬਿਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹੇਠ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਨਿਆਮਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੈਸਾ ਵੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਔਰ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਸ ਫੇਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਖੁਦੇ ਕਰਮ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ हैं, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਭ ਫਲਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਨੇ ਹੈ। Now he said that Master is like the desire fulfilling tree, and as we go in the company of the Masters, all our desires are fulfilled. And Master is the giver of all the good things in this world, but we get them only according to our past deeds. If we have done many bad deeds in the past lifetime, we get the punishment for them, we get the sufferings, bad health and all the things which bring problems to us, which troubles to us. And if we have done the good deeds in the past, we get the fruit of it, we get the rewards of that in the form of many good things, happiness, good health and like that. But Master is the giver of the good things, and we can have them only if we do the devotion and only if we are devoted to the Masters. Ever since we came in the womb of the mother, our destiny, our fate was written out according to our past karmas, and now whatever we have to experience, whether it is the loss or profit in the business, whether we have short or tall height, whether we are going to have good or bad health, we are going to have happiness or pain, all is predetermined, and we get that according to our past karmas. But if we go in the company of the Master and do according to his wishes, according to his orders, and we mold our life according to his instructions, then definitely we get the good things. ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਪਾਵਣੇ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣੀ ਆਇਆ, ਬੋੜ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹੀਏ। Now he said that what is the use of taking refuge in the Master?
If we do according to the instructions of the master, if we practice the path according to the teachings of the master, then there is no power in this world which can bring us back in this world, and there is no question of going in the cycle of birth and death, and there is no need to come again in this suffering world. ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣੀ ਆਇਆਂ ਬਾੜ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ ਹਰ ਨਾਨਕ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਇਹੋ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਤੇਰਾ ਸਾਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਔਰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਵੀਰੇ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਨੀ ਉਨੀ ਕੋਈ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਅੰਨੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੁਜਾਖੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਜਾਖਾ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾਗਾ। In the beginning, Guru Arjan Dev Ji told us that there are only two things in this world which are worth worshipping. One is Master and another is God. And then he told us that by taking refuge in the Master, we become liberated and we live a good life. And if we go in the company of the sadhus, we get the yearning to come in the Master, and we come in the company of the Master, and we get the yearning and longing to do the devotion of Lord. And in the end, Guru Arjan Dev Ji again repeats the same thing, but this time he is making a request to Lord that, "O Lord, grant me the company of those who are doing your devotion. Give me your Simran so that I may remember you always, and so that I may do the devotion and I may worship you through my Master and get liberated." It is because nothing is in our hands. If it was in our hands, O Lord, why we would have been separated from you and have gone through all these sufferings. It is not within the reach of the blind man to come to the person who has sight. Unless the person who has sight calls the blind man and gives him his finger to hold, he cannot come to the person with the sight and he cannot reach his destination. That is why Guru Arjan Dev Ji is making the request to Lord that, "O Lord, always keep us in the company of the masters so that we may do your devotion and get liberated." The initiation will be held tomorrow morning at 7 o'clock at Master's house across the road. Prospects, people who are going to be initiated, should come at 6:50. At 6:45, those who are seeking initiation but have not yet had an interview with Sanchi should come to Master's house at that time at 6:45, and he will see them then. There will be no meditation or interviews on Sunday morning. The children's initiation will be at 8:30 at Master's house. They should arrive at 8:20 and wait outside. There are two sign-up sheets at the Langar area, which could use some names added to them. One is for people to watch the paths, and the other's for people to receive people as they arrive. Both of those sign-up sheets are down at the Langar area, and they're 2 out.
ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਮਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਜਦ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਨਾ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੈ। Saints and Mahatmas, beloveds of God, do not come in this world to destroy any previous community, and nor they come in this world to set up a new community. Their message, their teaching is all regarding the Shabad Naam and the liberation of our soul, because our soul has forgotten its origin. She has been separated from the beloved Lord, and she is wandering here and there in the forest of the worldly pleasures and the world. And in the same way, our mind has also lost his home, and both soul and mind are wandering here and there. And ever since they got separated from their real home, they have not achieved any peace. We know that man has progressed a lot, but no matter how much we progress outwardly, and no matter how much means of comforts we collect, but still our mind is in the state of turmoil, and he is always confused and he is always bothered. And everybody is feeling suffocation in this world. Nobody is at peace, nobody is comfortable. The more we collect the material things, the more our mind becomes confused, and you know that how much people are away from peace nowadays in the world. Mahatmas tell us that if there is any real happiness or peace, that is in our true home, and that is if we take our soul back to Shabad from where it was separated. The power which has created this creation and the power which is supporting this creation and nourishing this creation, Mahatmas call that power as Shabad. God is an ocean, and the Shabad is his wave, and our soul is the drop of that ocean. We know that the drop, the wave and the ocean, they all are water in the same way. Soul, Shabad and God, they all are one and the same thing. They are called by different names because they are separated. Our soul is called soul as long as we are away from the wave, and as long as our soul is away from God, we are called soul. But when we become one with God, we also become God. The mission of Mahatmas in this world is only to connect as much souls with the Shabad, with God as possible, so that the souls may go back to their home. Here Swamiji Maharaj says that I cannot describe the glory of that Shabad or word, because that is such a thing which cannot be written either in the language of either in English language or in Punjabi language or Hindi language. It can never be written in any particular language, because that is unwritten law and unspoken language. Vedas and other holy scriptures only talk about the glory, and they tell us the importance of that power, but they do not give us that power. When we demand for that, the holy scriptures also guide us. They also tell us that go in your within, because that power resides within you. Bulle Shah was a learned scholar, and he used to be the priest of the mosque in Lahore for 40 years. His father was also a priest in the mosque, and he was a very learned scholar. He had read many books. But once when he came across to one initiate of Inayat Shah, that initiate told him that, "Oh Mia, why you are shouting so loud in calling God? Go to Inayat Shah so that you may realize that God is nowhere outside. He is residing within you, and you don't need to shout so loud for him." So when he came to Inayat Shah and got himself connected with Kalma, the real Shabda or word, he realized that God was nowhere outside. He is within each of us. So he came back to his home, and he said to his own self that what is the use of reading all the books which I have been reading for the last 40 years. I have been reading in the books, but they have not given even a single thing to me. I have burned incense in front of them, I have respected them, but still I had to go to a living master, and only after going to him, only after going to Inayat Shah, my work was accomplished. So that is why I should no more respect these books. So what he did was he got all the books and he put under his seat, and he himself sat on that seat. Before meeting Inayat Shah, he was respecting that books very much. He was reading them, and he was always offering prayers and doing according to the instructions of the books, but he was not accomplishing anything. So when he got his work done with the grace of his master Inayat Shah,
he saw that the books were useless, so that is why he was sitting on them. When the Muslim people, those who were bound to the religion, when they came to know that that Bulleh Shah was disrespecting, was doing such a bad thing to the books, they came to him thinking that now they will give him some punishment, because in their religion it was a law that if anyone goes against the religion, he should be removed from the community and he should be given punishment. So when he came there, Bulleh Shah thought of teaching them a lesson. Bulleh Shah knew that all these people don't have any sympathy, they don't have any intellect, they don't realize that what the person is doing in practical, and they will always go by the books and like that. So that is why Bulleh Shah thought of teaching them a lesson. So when they came there, thinking that they would give a hard time to Bulleh Shah said that, listen, let me first ask you a question and then you can do anything you want with me. So he said that, well, you tell me that if you believe in someone and if you are devoted to someone for 40 years, if you burn incense in front of him, if you go on respecting him, and if you go on devoting your time all the time to him, and if at the end of 40 years he doesn't give anything to you, what will you do with him? So they replied that if a person is deceiving you in such a way that he's not giving you anything even after your devotion of 40 years, you should burn him alive. So he said that this is what I am doing. I have been reading these books for the last 40 years, but I have not got anything from these books, and that is why I am not giving the respect to the books which I was giving before. So when Bulleh Shah replied in that way, they had nothing to say, and they all left. Now he said that this Shabad is not which we can sing or which we can play on the instruments, and this is not the Shabad which we can write or which we can talk about. Only those who meditate on this Shabad, only those who go within and taste this elixir of Shabad, only they can realize and only they can know about its delicious taste. When God showers grace on the souls, Shabad comes in the human form and dwells among the man, and living among the man, he tells the people, he tells the soul that I am sitting within you in this form, you come to me and obey me, and according to my instructions mold your life and meet me inside. If we go on repeating the word rock candy all day long, our mouth cannot be sweetened and we will not have any taste of rock candy. Unless we eat rock candy, we cannot know that how it tastes like. In the same way, no matter if we go on repeating the name God, or if we go on repeating Ram or Allah or Vaheguru, we cannot realize him. Unless we work for him, unless we go within, and unless we meditate on his real name, we cannot realize him. Guru Sahib said that everyone is repeating the name of Lord, but no one is getting Lord. If one does the meditation according to the instructions of the Master, by the grace of Master, he can realize Ram. Now he said that God has created this creation by the power of Shabad, and Shabad himself is protecting all the souls, all the creatures, those who come in this world. And because of the presence of Shabad in our body is functioning in this world, and only because of the Shabad, our eyes are opening and closing, and our hands and feet are moving. And as soon as God withdraws the Shabad from our body, nobody wants to pay even a slightest attention to our body, and our body stops functioning in this world. So it means that because of the presence of Shabad, all the things are in function in this world. We know that our body is made up of 5 elements, and every element is opposite to other element. Like the earth is dissolved in the water, so the earth is the enemy of water, and water is dried up by fire, and fire is blown by wind, and wind is dissolved in the sky. So all the elements are opposite to each other, they are enemies of each other. But because of the presence of Shabda in our body, all the 5 elements are working in the body together. Now the real peace and the real happiness was in Shabad, and only by doing the devotion of Shabad, meditating on Shabad, we were going to meet the Master. But what do we do now? Instead of doing the meditation of Shabad Naam, we are doing the outer things. We think that by visiting the holy places of pilgrimages and by performing the outer rites and rituals, we will be doing the devotion of Lord and we are pleasing Lord. But that is not the case. Whatever we are doing according on the level of our mind and intellect, that are all superstitions and they are all illusions. And no matter how much devoted we are to this, all these illusions and all these outer things, we will not be able to realize him. Doing all other practices, all the outer practices are just like churning the water. You know that you cannot get
even a little bit of butter by churning the water. If you want to get out some butter, you have to churn the milk. So doing all other practices, performing rites and rituals and doing ceremonies and all the other things are like churning the water. You cannot get anything out of it. You cannot get any result from it. But the meditation of Shabad Naam is the only practice which can be said, which can be called as churning of the milk, because when you do the meditation of Shabad Naam, you are doing the useful devotion to Lord, and only this form of the devotion of Lord is accepted.